ఇది పాకెట్లో పడి ఇలా ఉన్నాడు వచ్చేస్తుంది కదా వాయిస్. ఇలా ఉన్నా వచ్చేస్తుంది కదా. ఓకే. మన మెథడాలజీ చెప్పారు మాస్టర్. నెక్స్ట్ ఎఫ్ఆర్డబ్ల్యూ డేట్ మాస్టర్. ఫ్రిడ్మన్ రాబర్ట్సన్ వాకర్ మెట్రిక్. Okay, yeah, two metrics we've seen, and the matter distribution, the geometry of the universe, and of course matter distribution also written. So matter distribution plus geometry relates the field equation. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ Okay, we'll just go through this paper. Nisotropic new holographic dark energy modeling says Balster theory of gravitation. So, same, whatever we have discussed, like construction, a dark energy cosmological model in the background of Sage-Ballister theory of gravitation or modified theories of gravitation. Okay. So, in that context, let us go through this paper. Let us revise this paper. Okay. But abstract. Title is anisotropic new holographic dark energy model in Sage-Ballister theory of gravitation. Anisotropic and also చెప్పండి. So here anisotropy in the sense of the properties. General name Isotropic and same everywhere. Yeah, anisotropy means different in different direction. For example, if you look at and the way of geometry, there are three directions as I said, x, y, z. So if the universe looks exactly same in the every direction, then it is called isotropic universe. If it is different, anisotropic. Similarly, coming to the matter distribution, if the matter is distributed equally That is or isotropic. uniformly, then it is called isotropic fluid. Otherwise, anisotropic fluid. So how can we assess that anisotropy or isotropy in view of the fluid? Geometry wise, you can say if the metric potentials are different, as I said, like in this, just rotate and see the sixth equation. So the sixth equation, x direction, A is the metric potential, y direction, B is the metric potential. In z direction, if you take some C, A, B, C are different. So it is called anisotropic spacetime. If all are same, isotropic spacetime. If A, B, C are same, isotropic space. That's what we called for W metric. Friedman, Robertson, Walker metric is nothing but 3 dimensions, all are same. So here it is anisotropy in view of the geometry. Similarly, because of the anisotropy in the geometry, we should consider anisotropy in the matter distribution as well. Okay, so the matter distribution energy momentum tensor generally we consider as Dij is equals to rho plus P into Ui Uj minus P into Gij. So this is what the energy momentum tensor of the perfect fluid. Ideal fluid answer. Perfect fluid. Ideal. Which obeys all. Not like that. I will tell. Rho plus P into Ui Uj minus P into Gij is the energy momentum tensor of the stress energy tensor or energy momentum tensor of the perfect fluid. So the perfect fluid means already I told you. The perfect fluid is nothing but a fluid. Generally, if you look at this fluid as I takes 1 to 4, J takes 1 to 4, the running values. So there are 16 components
for TI exam. Already we have discussed. Out of 16 components, the principal diagonal elements like this. So whatever the elements present here and the elements present over here are negligible when compared to the elements in the principal diagonal. Okay, so that is in the principal diagonal generally we have rho minus P minus P minus P. That means when compared to the pressure and energy density of a fluid, remaining properties are stress or strain. All these are stress, strain, all those things. If they are shear, if they are negligible when compared to the pressure and density, then we call it as a perfect fluid. It is the energy momentum tensor of a perfect fluid only. Why we are calling it as a perfect fluid? Because the other components which are located at 1, 2 position, 1, 3 position, 1, 4 and 2, 1, 2, 3, I think you are getting it, right? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, like that. 2, 3, 4. 2, 1, 3, 2, 4, 4, 3, like that. But these are the elements of 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Only these elements are dominated when compared to these. Other properties. Now we cannot say that these are completely zero, but these are negligible when compared to these four components. Principal diagonal elements. So those principal diagonal elements are two only generally: pressure, density, energy density. Energy density. Yeah, particularly energy density. You can say density also. No problem. matter density. Yeah, of course. Density or energy density, particularly. So these two are more dominated than this. So that kind of fluid is called a perfect fluid. And that perfect fluid only we will consider. Because we are considering as a universe as a whole, very large one. Where pressure and energy density are dominating. Play very good role. Than the other things. Shear, stress, saturation tension. Yeah, everything is negligible when compared to the pressure and density. Like color. Yeah, exactly. Because they don't play any important role in discussion of cosmology. That's what we can say. When you compare to the chemistry, for example, those are very important role. But compared to the discussion of a cosmology particularly, those are not so important. So this is what perfect fluid. So this is what we end up in the last class, I think so. Matter distribution, right? So these are the four non-vanishing components in respect of the perfect fluid. So in that paper, in essence, physics, chemistry, distribution. Exactly. So if you look at the abstract, okay. Can I read out? Go read. This work is devoted to the investigation of new holographic dot energy infrared cutoff radius is locally rationally symmetric Bianchi type 1 universe within the framework of Sage-Belster scalar tensor theory of gravitation. Okay, that's locally rotationally symmetric. Locally rotationally symmetric Bianchi type 1 universe within the framework of Sage-Belster scalar tensor theory of gravitation. Okay. So that is the setup that we have. As I said, there are always three combinations in the cosmological model. One is geometry, matter distribution, theory of gravitation. So the theory of gravitation connects these two parameters, matter, energy density, geometry, matter and geometry. So here in this paper, the geometry is Bianchi type 1 metric, particularly LRS Bianchi type 1 metric. Metric or space type, as I said, you can say with any name. Okay? To type 1, LRS Bianchi type 1 space type. ఇది పెట్టేయాలి మొత్తం
Okay, fine, no problem. గుర్తించండి అయితే నా క్యాబిన్లో ఉంటుంది లేదా కష్టపడి బటన్ ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఈ కబోర్డ్లో ఇన్ఫ్రారెడ్ కట్ ఆఫ్ అన్నాడు ఇది మాస్టర్ అయ్యారు. బట్ అయిపోతాం. Infrared cutoff is the Hubble radius in locally rotationally symmetric binary type of universe within the framework of Sage Ballister scalar tensor theory of gravitation. We construct interacting and non-interacting dark energy models by solving the field equations using a relationship between the metric potentials. This leads to a variable deceleration parameter model which exhibits a transition of the universe from deceleration to acceleration. We evaluate various cosmological parameters of our models. We have observed that the energy density parameters, equation of state and important cosmological planes yield the result compatible with the modern observational data. We have also discussed the stability analysis of our models. If you comma ఎందుకు ఎక్స్ట్రా పెట్టాను? We have comma, also comma. Right on. Right. So, that is enough. That is a very important in English. That's actually the sentence can also be written as also we have discussed whatever stability analysis of the model. Otherwise, that sentence we have to read as we have discussed the stability analysis of our models also. If you put two commas between between a word, that word should be read at the end of the sentence. Okay. The English meaning should be like that. That a line from Reddy. He told me that one day. He is very perfect in English. He knows everything, part of speech, that this. Perfect us. But he only corrected accents. So the meaning is we have also, you should read at the end, we have discussed the stability analysis of our models Also. That's what. Because also we have discussed. Yeah, that is one way, that is a regular thing. This is a very new. Not new, yeah. Different A perfect way of writing an article. Article should be in a innovative way, right? That's not. So yeah, if you go through that, so geometry is this. Matter distribution is the new holographic dark energy. In short, we write as MHD. And the field equation that we assume are says Ballister field equations. So these are the three things we have assumed in that paper. Okay. So using these Ballister field equations, substituting the geometry and the energy momentum tensor of the new holographic dark energy, we have written some set of field equations. So the introduction contains the introduction that you know how what is there and what is the earlier literature, how many people have done it, and what is the gap between the literature and what we are going to propose written in the introduction generally. Okay, next. If you Master, the bronze sticker theory కూడా రాశారా? yeah. అయిపోయింది. ఇంట్రడక్షన్ అంటే ప్రీవియస్ గా that you know introduction, you know, I think. ఇది చెప్తానన్నారు అయ్యారు. Yeah, that I will tell. While writing it, I will tell. Not now. Introduction. That whole introduction. What is it says? Yeah, the introduction contains generally. First of all, we write the importance and background of the dark energy. If you look at the introduction, the first paragraph contains
recently there is a tremendous change in the accelerating universe. That whole, the meaning will be like that. After that, that's the introduction, dark energy. And to achieve that dark energy or to understand the dark energy, we have two approaches. One is to modify the Einstein theory of gravitation. Other is to introduce dark energy into the general theory of relativity. So in one way, we are changing the Einstein field equations. So there are several theories of gravitations, like Sage-Ballister theory, Brandsteke theory, FRT theory, FR theory. There are several theories. Among them, we have concentrated on only Sage-Ballister theory of gravitation. That's why, that's why we end up with the Sage-Ballister theory of gravitation. And its importance we have written in the next paragraph. Who are the people who have done it, and what is the literature on the Sage-Ballister theory of gravitation. After that, we jump into the metric. What is the importance of Bianchi type 1 metric? Okay, no. In the introduction only, I think that paragraph will tell you that. So generally, the universe is isotropic. If you look at the universe, everywhere it looks like the same. But there is, in the initial stages of the universe, there is some kind of anisotropy which transforms into isotropy. So, if you want to study the whole history of the universe, you should consider an anisotropic universe, and that anisotropic universe should change or transform from the anisotropy to isotropy in its evolution. So that kind of metric will give you the more information than considering a isotropic universe. So that's why we are assuming or considering anisotropic space-time, which eventually converts into isotropic universe. Yeah, so that's why we are considering. Yeah, that's what anisotropic. Right. So that paragraph tells you about anisotropy. And who are the people worked on Bianchi type 1 metric, Bianchi type 2, 3, whatever. Right. After that, the last paragraph tells you about what is the structure of the paper or arrangement of the paper. Motivated by the above discussion. Here kuda malli. Exactly. Here we investigate locally, rationally symmetric Bianchi type energy models, Sage-Ballister scalar tensor theory of gravitation. In section 2, we discuss. Organization will be there. Okay. That is a very common. We derive the field equations and update the solutions which represents interacting and non-interacting NHD models. This section is also devoted to the discussion of various physical properties of the models. In section 3, we present a comparison of our work with the recent work on the subject and discuss the comparison of observational data. Summary of the results and conclusions are presented in the section 4. So that is what the section 2 metric. And so metric, as I said, the Bianchi type 1 metric is given there. You can see that. And for a metric or for a space-time, as I said, it represents the space in the universe, space and time. So for that space and time, it has a volume, it has a average scale parameter, because we are assuming that is a universe. That universe contains many parameters like Hubble parameter. Hubble parameter tells you about how the universe is expanding. Okay, Hubble parameter. Telescope. Yeah, the same name. Hubble is the name of a scientist who invented that telescope. So with this his name only, that parameter named as Hubble parameter. A parameter is nothing but a quantity, physical quantity. Telescope, but that is the instrument to instrument. Parameter means that h equals to a dot by a equals to 1 by 3 times of a dot by a plus 2b dot by b. No, that is not a constant. It is a function of t. Because a and b are functions of t, then its derivative also function of t only. Dot represents derivative. It is a function of t. A parameter is nothing but it is not a constant. Sometimes it might be a constant. That's why it might be a constant or it might be a variable or function of t variable. So that's why we call it as a parameter. Parameter means it is a physical quantity. That's it. Here, pressure is one parameter, energy density is one parameter, property. Volume is one property. Moving constant. Property of property. Like volume is one parameter. Parameter. Volume.
separation and That volume itself a parameter. That is a Hubble's parameter. Similarly, that is called Hubble parameter. A dot by A. ఏంటన్నా రామవేదం? మూవింగ్ కాన్స్టెంట్ ఏది మూవింగ్ కాన్స్టెంట్? పారామీటర్ అంటే మూవింగ్ కాన్స్టెంట్ మ్యాథ్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ డైనమిక్ అంటే చేంజ్ ఎవ్రీ టైం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఓన్లీ. సో దట్స్ వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ పారామీటర్. ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఇవన్నీ మారుతూ ఉంటాయి, అందుకనే పారామీటర్. అదే కదా. In chemistry or in patent, your weight is one property, my weight is one property. We can say mass parameter. అంతే కదా, ప్రాపర్టీ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం. సో ఓకే Yeah. So Hubble parameter tells you about the expansion of the universe. Next, shear scalar. Next ఉండే sigma square అని ఉంటుంది చూడండి. shear sigma square equals to half sigma ij పైన, sigma ij కిందన. పైన ఉన్నదాన్నేమో కంట్రా అంటాం, కింద ఉన్నదేమో కోవేరియంట్ అంటాం. దానికి డెఫినేషన్ అది. అవన్నీ అవసరం లేదు, you just directly remember the properties. Like next we have expansion scalar theta. Theta is 3 times of h. It is no way different from Hubble parameter. Just for the sake of representation we are writing it. Oh, theta and this one, Yeah. both are same. Almost the same, looks the same. Next, shear tensor. Shear tensor is fine. SB field equations for matter and D distributions are. So the field equations. Already we have written field equations in the first equation Okay. for Sage-Ballister theory. Okay, first equation, first. So, but here we are considering 2 types of matters in the universe. There are 2 types of matters: ordinary matter, dark energy. Other matter is Yeah, exactly. Soil. Whatever, everything that you look at with your naked eye, stars, galaxies, whatever, the gases, everything is ordinary matter that you cannot see, that you cannot experience, or that you cannot tell anything about it. It is called a dark. So dark matter, of course. Dark matter, dark energy, ordinary matter. So both we can call it as a dark components. Okay. So here generally we consider T as a T bar as a both separately. So recently there is another kind of observation that tells you about the, because whenever 2 components are existed in the universe, there should be some kind of transformation from this to there or there to here, isn't it? For example, if you put colored water and normal water, and if you put it with a membrane, so generally they will come into a homogeneous kind of mixture after some time. So that is what a natural phenomenon in the universe. Similarly, dark energy is there, ordinary matter is there. If they are existing in the same universe, there should be some transformation from here to here or here to here, as per their the compositions. So that is what we call it as interaction. Yeah, interaction between them. If there is an interaction, reactions. Interaction. Yeah, interaction means from here to here some energy is transformed. If they are not interacted, they are like ripple things, water and oil. For example, if you put water and oil, they never merge. Even though they put some years together, they will never come into one. So that's it. If they are a different state of presentation, a different state of physical state, then they will not merge. If they are in the same physical state and they are able to mix together, then some kind of interaction might happen. If there is no interaction, non-interacting. So that's why we have considered 2 types of models: interacting dark energy models, non-interacting dark energy models. Tij represents energy momentum tensor of ordinary matter. T bar ij represents energy momentum tensor of the dark energy. నెక్స్ట్ మీరు చెప్పారు ఇంటరాక్షన్ కి ఒక ఈక్వేషన్, నాన్ ఇంటరాక్షన్ కి Yeah, interaction, non-interaction is nothing but how can you tell that means, again, the transformation of something to something is nothing but energy. There is some energy in the చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు వాటర్ సాల్ట్ పెట్టామనుకోండి కంబైన్ అయిపోతుంది. Exactly.
ఇప్పుడు వాటర్ ఆయిల్ పెట్టినప్పుడు కూడా కంబైన్ దెర్ ఇస్ నో మూమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. For the understanding sake, I told you that you cannot look at the dark energy. బట్ ఇక్కడ డార్క్ ఎనర్జీ ఆర్డినరీ మ్యాటర్ లో సమ్ అవుతుందా లేదా అనేది తెలీదు. So far we don't know anything about it. If it happened, how it is changes. If it is not happening, how it is changing, and that is the discussion here. And also మాస్టర్ దాని కిందకి వెళ్ళారు అసలు. ఇప్పుడు మనం ఈ సేజ్ బలిస్టర్ ఈక్వేషన్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్స్ని డెవలప్ చేయడానికి దాని మీద మీరు మెయిన్గా తీసుకున్నారు. Yeah, as we are discussing dark energy model, isn't it? Dark energy model means in the universe, dark energy is not only the matter distribution. There are several components, as I said, mainly three: dark energy, dark matter, ordinary matter. Forget about the dark matter. We have two things: dark energy, ordinary matter. We know something about ordinary matter, something about dark energy. They don't sit like an ideal things, right? Or endo mix avvachu. That is the idea behind it. That's it. Okay. మాస్టర్ మీకు నెంబర్స్ దీని మీద ఉంటాయి కదా, ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ నార్మల్ మ్యాటర్ Sometimes, yeah, ordinary dark energy. So, yeah, when coming to the interaction, if you look at the interaction part, as I said, energy may transform from dark energy to ordinary to dark energy. But we have a principle called energy conservation equation, Shakti Nityatva Sutra. So energy neither be created nor be destroyed, but it transforms from one form to other form. So in that case, the dark energy should be like a dark energy. Ordinary matter should be a ordinary matter. If the energy from ordinary matter changing from or transform from ordinary to dark energy, there should be some loss in the ordinary matter. Similarly, there should be some gain in the dark energy. Okay. ఇప్పుడు ఐన్స్టీన్ ఈక్వేషన్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ మ్యాటర్. డార్క్ ఎనర్జీ కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు సార్, శక్తి నిత్యత్వ సూత్రం అన్నారు కదా. That's what exactly. Yeah, there I will come later. Nice point. అయితే ఇప్పుడు శక్తి నిత్యత్వ సూత్రం అనేది ఉంటుంది ఎక్కడైనా, కొన్ని వాటి దగ్గర ఉండదు. సరే, ఇప్పుడు నాన్ ఇంటరాక్టింగ్ అంటే దే విల్ కన్జర్వ్ సెపరేట్లీ. No interaction. They will conserve separately. Shakti Nityatva Sutram for ordinary matter will obey the rule. Energy conservation equation for dark energy also conserve separate. Satisfy separately. But if there is some kind of interaction between them, there is some quantity should be missing in somewhere, either here and here. So that quantity we can represent with some Q or anything. We can represent. So this much quantity going there and that much quantity coming over here. So generally the energy conservation equation we represent like this. It has some expansion. That is not a big issue. If it is not interacting, both are conserved separately like this. First bit master. Energy conservation for ordinary matter. Energy conservation for dark energy. If they are not interacting, they conserve separately. Ordinary matter energy conservation becomes zero. Energy conservation of this becomes zero. ఇక్కడ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ మనం మ్యాథమెటికల్గా ఎలా చెప్పాలి? ఇప్పుడు నేను చెప్పేదంతా ఫిజికల్గా. ఓకే, బట్ హౌ కెన్ వి మెజర్ ఇట్ యాజ్ అ మ్యాథమెటికల్గా? ఇప్పుడు నథింగ్ ఈజ్ కన్జర్వేషన్ అంటే ఎనర్జీ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ అంటే జీరో. అంటే ఏమవ్వాలి? డెరివేటివ్ జీరో అవ్వాలి. డెరివేటివ్ జీరో. అది ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆ డెరివేటివ్ ఆర్డినరీ డెరివేటివ్ అవ్వదు, అంత ఈజీగా అయిపోతుంది. అక్కడే మనం ఏమంటాం అంటే కోవేరియంట్ డెరివేటివ్ అంటాం. సెమీకోలన్ పెట్టామంటే కోవేరియంట్ డెరివేటివ్, కోవేరియన్స్. ఆల్రెడీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కోవేరియన్స్ అని మనం ఐన్స్టైన్ థియరీ పెట్టేటప్పుడు 3 ప్రిన్సిపల్స్ అనుకున్నాం కదా. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కోవేరియన్స్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్వివలెన్స్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యాక్స్. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కోవేరియన్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే the energy loss which remains same in every coordinate system. ప్రతి దగ్గర ఒకేలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది టెన్సర్ క్యాలిక్యులస్ అనే దాన్ని వాడతారు. అది ఇక్కడ ఈ టెన్సర్ క్యాలిక్యులస్ ఇదనమాట. అందుకని ఆ కోవేరియంట్ డెరివేటివ్ జీరో అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఆర్డినరీ డెరివేటివ్ అంటే చెప్పలేము, కోవేరియంట్ డెరివేటివ్ మాత్రమే చెప్పాలి. అందుకని సెమీకోలన్ వాడుతున్నాం. ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ డెరివేటివ్, అదంతా పక్కన పెట్టేస్తే ఇది జీరో అయిపోతుంది.
ఇది ఎప్పుడు నాన్ ఇంటరాక్టింగ్ కేసు. అదే ఇంటరాక్టింగ్ కేసులో there is some transformation between them. Or sometimes it may be plus, minus, minus plus. It depends. అటు నుంచి ఇటు వస్తుందా ఇటు నుంచి అటు వెళ్తుందా అనే దాన్ని బట్టి ప్లస్ మైనస్. అంటే మళ్ళీ మీరు రెండింటిని యాడ్ చేస్తే జీరో, మళ్ళీ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే జీరో అయిపోతుంది. ప్లస్ అయినప్పుడు ఇది మైనస్ అవుతుంది, ఇది మైనస్ అప్పుడు ప్లస్. సో ఓవరాల్ కన్జర్వేషన్ ఇస్ జీరో యూనివర్స్లో. ఆ రెండింటికి ఇండివిజువల్గా తీసుకుంటే నాన్ ఇంటరాక్టింగ్ అయితే ఇలాగే, ఇంటరాక్టింగ్ అయితే ఇలాగే అవుతుంది. అది ఆ కేసు, ఇంటరాక్టింగ్ నాన్ ఇంటరాక్టింగ్ కేసు. సో ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ చూస్తే ఆల్రెడీ మనం ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ బై టైప్ 1 మెట్రిక్కి ఎలా చేయాలి ఏంటనేది ఆల్రెడీ చేస్తారు. అవి ఏంటనేది మీకు అవసరం లేదు, జస్ట్ ఏమొచ్చినాయో తెలుస్తుంది. న్యూ హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీ అంటే మనం ఏం చెప్తాం, ఎనర్జీ మూమెంటం టెన్సర్ ఆఫ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఫీల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద ఎనర్జీ మూమెంటం టెన్సర్. దానికి నాన్ వానిషింగ్ కాంపోనెంట్ చేస్తే డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్, డయాగోనల్ రాసాం కదా ఇలా వచ్చింది. ఎగ్జాక్ట్ 16 ఇలా. సో ఇది ఆర్డినరీ మ్యాటర్. ఆర్డినరీ మ్యాటర్లో ఇంకా మనం ముందుకెళ్ళి ఏం చేస్తామంటే కనుక ప్రెజర్ కూడా పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. ప్రెజర్ డెన్సిటీ మెయిన్ అనుకున్నా, ప్రెజర్ కూడా తీసింది. కానీ ఆర్డినరీ మ్యాటర్లో ప్రెజర్ కూడా అంత వైటల్ రోల్ ప్లే చేయదన్నమాట. డెన్సిటీ, దాన్నే మనం డస్ట్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం. డస్ట్ ఆల్రెడీ మనం డిఫరెంట్ మ్యాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. డస్ట్ అంటే ఏంటి, వేర్ ఒమేగా ఈక్వల్స్ టు 0. ఒమేగా ఎప్పుడు 0 అవుతుంది, మన డెఫినేషన్ తెలుసు, p/ρ. ఇఫ్ యూ క్రాస్ మల్టిప్లై p ఈక్వల్స్ టు 0. అందుకని అక్కడ p 0 అయిపోయింది. ఓకే, ఆర్డినరీ. అదే p బార్ అయితే ఏంటి మనకి ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎనర్జీ మూమెంటం టెన్సర్ ఆఫ్ ద డార్క్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ మూమెంటం టెన్సర్ ఆఫ్ ద డార్క్ ఎనర్జీ అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నట్టుగా అక్కడ మాత్రం ప్రెజర్ minus p. But already we know that omega dE is equals to pdE by loading. dE, just for the sake of mentioning that it is a dark energy, there is no significance at all. You can directly say E/ρ. That's not a problem. సో డార్క్ ఎనర్జీ కాబట్టి రిప్రజెంట్ చేయాలి dE అని. అది నార్మల్ ఇది. సో p ఎలా రాసుకోవచ్చు, దీని నుంచి omega rho I mean minus omega rho రాసుకోవచ్చు కదా, క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే. Here the omega plays a very very important role in discussion of a dark energy. That is called equation of state. So it has some observational value. దానికి అబ్జర్వేషనల్ వాల్యూ ఉంటుంది. దాన్ని అబ్జర్వేషనల్ ద్వారా వాట్ ఎవర్ ద టెలిస్కోప్స్ అండ్ అబ్జర్వేషన్స్ ద్వారా ఒమేగాకి ఎక్స్పెరిమెంటల్గా, అబ్జర్వేషనల్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్గా వాల్యూస్ ఉంటాయి పర్టికులర్గా. ప్రజెంట్ అరౌండ్ దానికి ఏంటంటే వాల్యూస్ లాస్ట్ కంక్లూషన్ ఇక్కడ కొన్ని సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ -1 point something, -1.13. exactly, plus that much and minus this much ఉన్నాయి కదా, 4 కూడా డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి, ప్లాంక్స్ డేటా, WB విల్కిన్సన్ మైక్రోవేవ్ ప్రోబ్, SNLP సూపర్నోవా, LS BAO బారియోనిక్ అకాస్టిక్ ఆసిలేషన్, అలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి ఐడెంటిఫై చేసి ఈ రేంజ్లో మనకి ఒమేగా డిగ్రీ అనేది ప్రజెంట్ ఉన్నదని మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. సో అందుకని ఈ ఒమేగాని చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, ఎనైసోట్రోపీ ఇన్ ద మెట్రిక్ బై అస్యూమింగ్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ఏబీసీ తీసుకోవడం వల్ల వస్తుందన్న. ఇప్పుడు మరి ఇందులో కూడా ఎనైసోట్రోపీ ఉండాలి కదా. ఆ ఎనైసోట్రోపీ ఎక్కడ మాట్లాడదాము అంటే కనుక ఈ ఈఓఎస్ పారామీటర్లో మాట్లాడతాం. అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ పారామీటర్ కదా. ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ పారామీటర్లో ఉన్న డీవియేషన్ వల్ల అది ఎనైసోట్రోపియా ఐసోట్రోపియా చెప్తాం. ఇప్పుడు ఈ 3 సేమ్ కదా, ఈ 3 సేమ్ అంటే ఈ 3 ఐసోట్రోపిక్. కానీ మనం దీన్ని ఎనైసోట్రోపీ చేయాలంటే ప్రెజర్లో డిఫరెన్స్ ఉండదు. ప్రెజర్ ఫర్ ద ఫ్లూయిడ్ రిమైన్స్ సేమ్, ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఫర్ ద ఫ్లూయిడ్ ఆల్సో రిమైన్స్ సేమ్, బట్ ఈఓఎస్ పారామీటర్ మేము చేంజ్. సో దట్స్ వై ఒమేగా ప్లస్ ఇది ఒమేగా ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఒమేగా వై అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఒమేగా జెడ్ అనుకుంటే ఇక్కడ సమ్ డెల్టా, ఇక్కడ సమ్ గామా, ఇక్కడ సమ్
రో అనుకోండి, డెల్టా గామా సమ్ ఆల్ఫా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫా బీటా గామా, ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫా బీటా గామా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఐసోట్రోపిక్ ఫ్లూయిడ్ బికమ్ అన్ ఐసోట్రోపిక్ ఫ్లూయిడ్. యాక్చువల్గా కూడా ఈక్వల్ కానీ దాన్ని అనైసోట్రోపిక్ చెయ్యాలి అంటే ఈఓఎస్ పారామీటర్లో మాత్రమే ఆ ఎనైసోట్రోపిక్ గురించి మాట్లాడగలం. ప్రెజర్ ఎప్పుడు ఎనైసోట్రోపిక్ అవ్వదు. ప్రెజర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఐసోట్రోపిక్. ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఐసోట్రోపిక్. బట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ పారామీటర్ ఇస్ నెవర్ ఐసోట్రోపిక్. ఎందుకంటే ఎనైసోట్రోపిక్ గురించి మాట్లాడదాం. అందుకని ఆల్ఫా బీటా గామా అని కొన్ని 3 పారామీటర్స్ యాడ్ చేస్తాం, ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. అయితే బట్ మనం మాట్లాడుకునే మెట్రిక్ ఏ మెట్రిక్? ఇంకా లోకల్లీ రొటేషనల్లీ సిమ్మెట్రిక్ అంట. లోకల్లీ రొటేషనల్లీ సిమ్మెట్రిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏబీసీలు యాక్చువల్గా తీసుకోవాలి మనం, కానీ మనం కొంచెం లిబర్టీ తీసుకుని మనం కొంచెం సింపుల్గా రావడం కోసం ఆ 3 సిమిలర్ డైరెక్షన్లోనే 2 ఈక్వల్గా తీసుకుంటాం. అందుకని లోకల్లీ రొటేషనల్లీ సిమెట్రిక్. 2 ఏబి వైజెడ్ బీసీ తీసుకునే బదులు బిఏ తీసుకుంటాం. దాన్ని ఎల్ఆర్ఎస్ అంటాం. లోకల్లీ రొటేషనల్లీ సిమెట్రిక్ అంటే వైజెడ్ డైరెక్షన్. ఓకే, అందుకని ఇప్పుడు ఇక్కడ బేటా తీసుకున్నప్పుడు ఇది కూడా ఏమైపోతుంది? ఆటోమేటిక్గా బేటా మీరు డెఫినెట్గా తీసుకున్న బికాస్ ఆఫ్ ద సిమెట్రీ అండ్ ద జామెట్రీ దీస్ టు బికమ్ ఈక్వల్. అందుకనే మీరు తీసుకుంటే నెక్స్ట్ తిప్పితే ఇక్కడ మనం 2 ఈక్వల్ తీసుకుంటాను నేను గామా తీసుకుంటాను. అదే ఇప్పుడు దీనిలో ఉన్న నాన్ వానిషింగ్ కాంపోనెంట్స్ని, నాన్ వానిషింగ్ కాంపోనెంట్స్ని సేజ్ బలిస్టర్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయగా కొన్ని మనకి ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. మనం ఏదైతే ప్రపోజ్ చేసామో మోడల్కి దానికి ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. ఇవే దాని ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు కింద రాసింది 2. ఇది ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ ఈక్వేషన్. శక్తి నిత్యత్వ సూత్రం అదే మోడిఫైడ్ అనొచ్చా? శక్తి నిత్యత్వ సూత్రం ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ ఈక్వేషన్ అని ఇక్కడ రాసాం కదా. అవును, 0 అవుతుంది. 2 కలిపి 0 అది రాసాం. ముందు ఇంట్రాక్షన్ నాన్ ఇంట్రాక్షన్ తీసుకోలేదు, మొత్తానికి అది డార్క్ ఎనర్జీకి ఆర్డినరీ మ్యాటర్ కలిపి ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ ఈక్వేషన్. ఓవరాల్గా ఏం ఉంటుంది కాబట్టి 0 రాస్తాం. బట్ ఏంటంటే పారామీటర్స్ మాత్రం రాస్తాం. అది అంటే దీనికి ఫార్ములా ఇది యాక్చువల్గా ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్. ఇప్పుడు దీనికి కొన్ని ఫార్ములా మనం అప్లై చేసి అన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఎలా వచ్చిందంటే తర్వాత విషయం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చిందని కూడా కొంచెం మ్యాటర్ ఆఫ్ డిస్కషన్. హలో మోడీ, నీకు ఒకసారి ఫోన్ చేస్తానే, మీటింగ్ పెట్టారు. ఇప్పుడు మీటింగ్ అవ్వగానే ఒకసారి చేస్తాను. ఓకేనా? సరే. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవి ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్స్. సో ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే వెరీ సింపుల్ స్టాండర్డ్ మెథడ్, ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు మీరు అక్కడ చూస్తే ఆ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ స్టార్టింగ్ నేను అనుకుంది నెంబర్ 14, 14, 15, 16 కదా. 14, 15 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 14 నుంచి 15 కానీ 15 నుంచి 14 కానీ ఏదో తీసేయండి. 14 - 15 ఏమవుతుందో చెప్పండి. b డబుల్ డెరివేటివ్ బై d, ఎందుకంటే ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మైనస్ a డబుల్ డెరివేటివ్ బై a ప్లస్ ఈ డాట్ బై ఏ. ఈ 2 కంబైన్ అది ఏ డాట్ బి డాట్ అదే ఏ డాట్ మైనస్ మాస్టర్ మైనస్ వచ్చే ఇంటూ
ఇంటూ ఎలా అయినా పెట్టుకొని ఇలా ఇట్లా రాసే కదా మీరు మ్యాథ్స్ ప్లస్ బి డాట్ స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇది ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఒమేగా డిఈ ఈ రోజు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంతేనా. మైనస్ ప్లస్ 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 గామా రో డాట్ ఎనర్జీ. సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, సో సాల్వ్ చేసే ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు మనకి అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. 14, 15, 16, 17 4 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. రైట్ సైడ్ ఆ ఈక్వేషన్స్లో ఉన్న ఎన్ని అన్నౌన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. A1, B1, ρDE 1, C1, ఒమేగా డిఈ 1, ఫై 1, గామా 1, ఇలా ఎన్ని ఉన్నాయి? అయ్యే ఉన్నాయి. ఐదు అన్నౌన్స్. ఏ డాట్ అన్నానమ్మా డెరివేటివ్ అది ఏ వస్తే ఏ డాట్ చేయలేము. మెయిన్గా మనం చేయాల్సిన అయితే అన్నౌన్స్ కానీ ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి? 4 ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఒకటి ఇది తక్కువ ఉంది కదా, ఆ ఒకటిని మనం అసంప్షన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఎస్యూమ్ చేసుకోవచ్చు టు సాల్వ్ ద. ఒకటి ఎస్యూమ్ చేసి 1/1 అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. ఆ ఒకటి అసంప్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ ద మెట్రిక్ పొటెన్షియల్సే ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ మెట్రిక్ పొటెన్షియల్, జనరల్లీ వి కన్సిడర్ A is some power of k. A equals to B power k. ఓకే, A is equals to B power. ఇప్పుడు ఆ అన్నోన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనం అల్టిమేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది AB, ρDE, ఒమేగా డిఈ, ఫై రో అన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అన్ని చేయలేదు ఒకదాని మనం ఇది ఎజంప్షన్ చేయాలి. ఆ ఎజంప్షన్ ఎలా చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ మనకి ఎప్పటి నుంచో లిటరేచర్లో ఇది ఒక స్టాండర్డ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ మెట్రిక్ పొటెన్షియల్. దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ అక్కడ రాసాం ఆల్రెడీ, ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం ఏంటి దాని కథా కండిషన్. ఓకే, దీని నుంచి ఇప్పుడు A ఈక్వల్స్ టు B పవర్ k అంటే ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా Aలో ఉన్నాయని Bలో అయిపోతుంది. అప్పుడు B ఒకటే మిగిలింది వచ్చేస్తుంది. రైట్ సైడ్ ఒక టర్మ్ ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని కొన్ని మెథడ్స్ ద్వారా అల్టిమేట్గా అన్ని అప్లై చేసి సాల్వ్ చేస్తే గామా రాదు. అంటే గామా కూడా అజంప్షన్ అవుతుంది. రెండు ఎజంప్షన్ చేస్తాం. ఇది అజంప్షన్ కింద బట్ ఈ గామా అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Bలో చేసాం. అంటే ఇది అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం ఏ వాల్యూని. ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా మనకి ఏ Bలో వస్తాయి అన్నమాట. ఏ Bలో వస్తుంది. ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీలో ఇంకా మిగిలిన వదిలేండి, C1 ఉందా K ఉందా వాడెవర్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ గామా నాట్ టీ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ సొల్యూషన్ వచ్చింది మనకి. ఏకి బీకి వాల్యూ వచ్చింది, ఎందుకంటే ఏ వస్తుంది బి వచ్చింది. వన్స్ యూ గాట్ ద ఏబీ వాల్యూస్, ఈ రైట్ సైడ్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే మెట్రిక్ వచ్చేది. ముందు మెట్రిక్ ఏదైతే మనం తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం, తర్వాత హెచ్ రాసేస్తాం, ఇవన్నీ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, ఏబీ. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఏమున్నాయి? ఒమేగా డిఈ, ρDE. ఈ ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఒమేగా డిఈ, ρDE వచ్చేస్తాయి. అయితే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న డార్క్ ఎనర్జీ ఏంటి? న్యూ హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఫ్లూయిడ్ ప్రతిదానికి పర్ఫెక్ట్ ఫ్లూయిడే తీసుకుంటాం, కానీ న్యూ హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీకి ఒక ఎనర్జీ డెన్సిటీ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఎనర్జీ డెన్సిటీ అక్కడ రాసాను చూడండి. ρDE is equals to 3c². దాని పైన ఇంకా ఉంటుంది, అది కాకుండా ముందు ఈక్వేషన్ ρDE = 3c², m² అక్కడ సబ్స్క్రిప్ట్లో p, l మైనస్ 2, l మైనస్. ఇప్పుడు l చూసారా? l ఇందాక మీరు అడిగారు కదా ఏంటది, వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రారెడ్ కట్ ఆఫ్ హబుల్ హొరైజన్ అంటే హబుల్ హొరైజన్ అది హారిజన్ అని చదివారు కదా. హబుల్ హొరైజన్ అన్నది ఇన్ఫ్రారెడ్ కట్ ఆఫ్ యాజ్ ద హబుల్ హొరైజన్ అన్నారు కదా. హబుల్ రేడియస్, హొరైజన్ ఆర్ రేడియస్ వాట్ ఎవర్. హొరైజన్ HORIZON హొరైజన్ అంటే ఇప్పుడు
దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎనర్జీ డెన్సిటీ తీసుకుంటాం. ఎనర్జీ డెన్సిటీ హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉందంటే అది ఫిజిక్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక క్వాంటిటీ. ఇక్కడ మీరు చదివితే ఇక్కడ ఫిజిక్స్ ఇస్తామని ఒకసారి. In the cosmological context, the holographic principle establishes an upper limit for the entropy of the universe, and there is a theoretical relation between infrared IR and ultraviolet UV cutoffs. Exactly. UV region, ultraviolet region, sorry, infrared region. If there is an energy density rho dE in a region associated to the UV, then the total energy in a region of size L cannot be greater than the mass of the same size of the black hole. అది హోలోగ్రాఫిక్ ప్రిన్సిపల్. ఆ ప్రిన్సిపల్ని మనం కాస్మాలజీ కాంటెక్స్ట్లోకి తీసుకొచ్చి వాడుతూ ఉంటాం. ఆ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఎంత ఉండాలి అనేది కింద రాశారు. ఇది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీని నుంచి రోడీ ఏమవుతుంది, ఇది అవుతుంది L క్యూబ్ వల్ల L పవర్ -2. ఇక్కడ L ఈజ్ రోడీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు దిస్ మచ్. ఇప్పుడు ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ రాయాలి కాబట్టి ఆ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ని 3c² అని రాస్తారు. 3c² ఎందుకు రాశారంటే దెర్ ఈజ్ సమ్ ఫంక్షనల్ ఈజీనెస్ కోసమే, అదేం కాదు విషయంగా 3c² అని రాస్తారు. ఓకే, అది అలా ఎనర్జీ డెన్సిటీ అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు L అనేది ఏంటి, మీరు అన్నట్టు కట్ ఆఫ్. యాక్చువల్గా మనకి ఈఎంఆర్ రేడియేషన్ ఉంటుందా, ఈఎంఆర్ రేడియేషన్లో వేవ్ లెంత్ పరంగా అన్ని ఒక్కొక్కటి పెట్టుకొని వెళ్ళే ఉంటుంది. యూవీ లైట్ ఐఆర్ రెండు పక్క పక్కన ఉంటాయి. యూవీలో కొత్త పార్ట్లు అంటే యూవీలో ఎండ్ పార్ట్ ఐఆర్ ఇనిషియల్ పార్ట్ రెండు కంబైన్ అయ్యాయి. అది కట్ ఆఫ్. అది కట్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే. అదే the gamma rays, X-rays, EMR, electromagnetic radiation, which contains all types of light, including visible light. మనం ఏంటి ఓన్లీ విజిబుల్ లైట్ చూడగలం. అది యూవీ రే చూడు మనకి ఎక్స్రే చేస్తారు, అది కూడా లైట్, కానీ మనం దాన్ని చూడాలి. అది చూసినప్పుడు మన ఐస్ వీటి ప్రతి లైట్ ఆమని కాదు. ఇప్పుడు మన బాడీలో ఎముకల్ని ఎక్స్రే ద్వారా చూడగలం. ఇప్పుడు మన కళ్ళు ఎక్స్రేలు అయిపోతే మనం ఎముకలు చూసేయచ్చు, కానీ మనం చూడలేం కదా. మన కళ్ళు ఓన్లీ విజిబుల్ లైటే. విజిబుల్ లైట్ అంటే బయట నుంచే వచ్చేది, లోపలికి వెళ్ళలేదు, పెనిట్రేట్ అవ్వలేదు మన లైట్ మన కళ్ళు అని. ఎగ్జాక్ట్లీ, యా, అది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అందుకని మీకు అక్కడ చెప్దామని ఆపాను. యా, సో ఎగ్జాక్ట్లీ, సో దట్ ఈస్ 3c² mp². ఇప్పుడు ఆ L పవర్ -2 దగ్గర మనం డిఫరెంట్ కట్ ఆఫ్స్ తీసుకోవచ్చు కాస్మాలజీ ప్రకారంగా. ఐఆర్ కట్ ఆఫ్ ఈస్ దాట్. కాస్మాలజీ పరంగా మనకు చాలా రకాల పర్సన్స్ అది అక్కడ వరకు మనం చూడగలం. డార్క్ ఎనర్జీని కూడా స్టడీ చేయాలంటే అక్కడ వరకే మనం చూడగలం. బ్లాక్ హోల్ అంటే ఆ బ్లాక్ హోల్ అంత మించి దాటి వెళ్దాం. బ్లాక్ హోల్ అంటే ఎలాంటిదంటే అందులో ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందంటే లైట్ కూడా బయటకు వెళ్ళదు. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఆ బయట చూడగలరు, కానీ మీరు బ్లాక్ హోల్లో ఇక్కడ కూర్చుని ఉంటే ఆ బయట మనం చూడలేడు. ఎందుకంటే మీ దగ్గర నుంచి వచ్చే లైట్ బయటకు వెళ్దాం, వంగిపోయినేస్తుంది. వెరైటీ మూవీ చూస్తుంటే. యా, సో ఇప్పుడు మనకి సో ఇక్కడ L అనేది ఏంటంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ కట్ ఆఫ్, ఐఆర్ కట్ ఆఫ్. ఈ కట్ ఆఫ్ ప్లేస్లో మనం చాలా తీసుకోవచ్చు. దానికి సైంటిస్టులు హబుల్ అనేవాడు పెట్టాడు, హబుల్ రేడియస్ అంటాం, లేదా హొరైజన్ అనొచ్చు. గ్రాండా ఒలివర్స్ అనే ఒక ఇద్దరు కలిపి ఒక హొరైజన్ కనిపెట్టారు. అలా రకరకాల కట్ ఆఫ్స్ ఉన్నాయి. హొరైజన్స్ లేదా రేడియస్ మీరు అన్నట్టు ఏదైనా తీసుకోండి. ఈ పేపర్లో మనం తీసుకున్నది హబుల్ రేడియస్. L అంటే హబుల్ రేడియస్లో 1/h. అదే ఉంటుంది 1/h ఉంటుంది. L ఈక్వల్స్ హబుల్ రేడియస్ ఉంటుంది. ఐఆర్ కట్ ఆఫ్ L 1/h. Here epsilon వస్తుంది. epsilon is equal to plus denote self ఫైనల్గా ఇది రోడీ ఆఫ్ NHD. ఇప్పుడు ఈ ఎనర్జీ డెన్సిటీ అనేది NHD ఒకలాగా ఉంటుంది, న్యూ హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీకి, రికీ డార్క్ ఎనర్జీకి ఒకలా ఉంటుంది, మోడిఫైడ్ రికీ డార్క్ ఎనర్జీకి ఒకలా ఉంటుంది, సలీస్ హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీకి ఒకలా ఉంటుంది, రెనీ హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీకి ఒకలా ఉంటుంది, శర్మా మెటల్ హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీకి ఒకలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ బ్యారో హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీకి ఒకలా ఉంటుంది,
నెక్స్ట్ పోస్ట్ పిలిగ్రిమ్ డార్క్ ఎనర్జీకి ఒకలాగా ఉంటుంది, ఓన్లీ పిలిగ్రిమ్ డార్క్ ఎనర్జీకి ఒకలాగా ఉంటుంది. ఇలాగ మనకి కనియాడాకి హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీకి ఒకలా ఉంటుంది. ఇలాగ డిఫరెంట్ డార్క్ ఎనర్జీస్ ఆర్ ఎమర్జింగ్ నౌడేస్, పర్టికులర్లీ హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీ. అవన్నీ బేస్ చేసుకున్న ప్రిన్సిపల్ ఒకటే. ఈ ఎల్ ప్లేస్లో నువ్వు ఏది అడతావు అనే దాన్ని బట్టి దాని యొక్క హొరైజన్ ఫిక్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ ప్రిన్సిపల్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అనే దాన్ని బట్టి ఆ డార్క్ ఎనర్జీ అనేది డిఫైన్ అవుతుంది. హోలోగ్రాఫిక్ ప్రిన్సిపల్ రిమైన్స్ సేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ హోలోగ్రాఫిక్ ప్రిన్సిపల్లో ఈ ప్రిన్సిపల్ ఏం మారదు. ఓకే, అక్కడ ఎల్ మారుతుంది. ఎల్ అనేది ఏంటి? హొరైజన్, రేడియస్. ఎంపీ స్క్వేర్ అనేది ఏంటి? 8/3 కాన్స్టెంట్. ఎంపీ స్క్వేర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ హోలోగ్రాఫిక్ ప్రిన్సిపల్ని బేస్ చేసుకుని ఇది ఎలా డిఫైన్ చేసేమనే దాన్ని బట్టి హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీ పేరు మారుతాం. హోలోగ్రాఫిక్ ప్రిన్సిపల్నే వాడతాడు. మళ్ళీ నేను థియరీ చెప్పినట్టుగా ఐన్స్టైన్ థియరీనే ప్రతి ఒక్కడు వాడతాడు, దాన్ని మాడిఫై చేస్తాడు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కడు హోలోగ్రాఫిక్ ప్రిన్సిపల్నే వాడతాడు. ఏంటి? దాని సైజు అదే సైజులో ఉన్న బ్లాక్ హోల్ కన్నా పెంచకూడదు, అదే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. ఈ ప్రాసెస్నే వాడుకుంటూ అది ఎలా డిఫైన్ చేశాడు అనే దాన్ని బట్టి దాని పేరు ప్రపోజ్ చేశాడు. కనియాడాకిస్ చేస్తే కనియాడాకిస్, వాడు చేస్తే వాడు, వీడు చేస్తే వీడు, వీడు చేస్తే వాడు. అక్కడ ఒక పదం వాడు, ఎంట్రోపీ అని. ఆ ఎంట్రోపీ ఎవడు ఎలా డిఫైన్ చేస్తే ఆ విధంగా ఆ డెఫినేషన్ అది. సలీస్ అనేవాడు ఒక ఎంట్రోపీ ఇచ్చాడు, ఆడొక ఎంట్రోపీ ఇస్తాడు, ఈడొక ఎంట్రోపీ ఇస్తాడు. ఆ ఎంట్రోపీని బట్టి ఆ డార్క్ ఎనర్జీ అని డిఫైన్ అవుతుంది. ఆ ఎంట్రోపీ డిఫైన్ అయిన తర్వాత ఈ ఎల్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఎల్కి మళ్ళీ 3-4 ఉన్నాయి డెఫినేషన్ అంతే. హబుల్, గ్రాండ్ లీవర్స్, ఇంకోటి ఉంటుంది నాకు పేరు నచ్చింది, 3 హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీ. హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీలో ఒక 10-20 ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం బాగా నడిచేది ఈ న్యూ హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీ. ఎప్పుడో చేసిన పేపర్ 2018-19 పేపర్ చేసింది. 18లో చేసిన పేపర్. సో తర్వాత ప్రజెంట్ మీకు మొన్న చేసిన పేపర్ అంటే అది రెనీ హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీ. శర్మ మెటల్ హోలోగ్రఫీ. వాళ్ళ ఎంట్రోపీని బట్టి ఇది మారిపోయింది. ఇదే ప్రిన్సిపల్. అలా ఇప్పుడు చూడండి, మీకు డిఫరెన్స్ తెలిసింది. ఇప్పుడు న్యూ హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీకి దీనికి ఇది ఇక్కడ సేమే. చూడండి, ఇది సేమే, ఇది సేమే. L⁴ ఇది చిన్న మారుతుంది. ఇది వాడతారు. ఇది ఎంట్రోపీ ఆఫ్ దట్ శర్మ మెటల్ ఎంట్రోపీ. ఈ ఎంట్రోపీని వాడడం వల్ల వచ్చిన డార్క్ ఎనర్జీ శర్మ మెటల్ హోలోగ్రాఫిక్ డార్క్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఎస్ఎన్ ఉంటుంది. అదే అది ఎస్ఎం ఎందుకు అంటున్నామంటే శర్మ మెటల్ కూడా అలా ప్రపోజ్ చేసింది. దీని ప్రకారం శర్మ 2 పారామెట్రిక్ మెటల్ సెట్. అంటే కనెక్టింగ్ కొంచెం ఈ చెప్పిందని పదే వింటుంటే అప్పుడు వర్డ్స్ శర్మ మెటల్ ఇలాగా హెచ్డీలో వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ మోడల్లో హెచ్డీ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇప్పుడు రోడీ వచ్చింది. రోడీ కూడా దీని నుంచి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు రోడీ వచ్చింది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ హెచ్ ఉంది కదా. హెచ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? హెచ్ అంటే ఏబీలో ఉన్న పారామీటర్. ఏబీలో వచ్చినాయి కాబట్టి హెచ్ వచ్చేది. కాబట్టి ఏబీలో వచ్చింది, హెచ్ వచ్చింది, రోడీ వచ్చింది. ఒమేగా డి అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, అదే ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ నుంచి అదే వచ్చేస్తుంది. 5 వచ్చేస్తుంది. గామా కూడా వచ్చింది. గామా డెఫినేషన్ క్లాస్ అన్నీ వచ్చినాయి కాబట్టి వాటి యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందని ఇప్పుడు మనం చదువుతాం. ఇంటరాక్టింగ్, నాన్ ఇంటరాక్టింగ్ చెప్పుకున్నట్టుగా. నాన్ ఇంటరాక్టింగ్ అయితే 2 0 రాస్తాం. దాని నుంచి వచ్చే విలువని కారణం. ఇంటరాక్టింగ్ అయితే చెప్పాను రెండు కలిపితే 0. ఇండివిజువల్గా అయితే సమ్ క్వాంటిటీ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే 0 అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోతాం. అది ఇంటరాక్టింగ్. ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్. ఇప్పుడు ఆ పారామీటర్స్ చూడగానే మనం చెప్పలేం కాబట్టి అక్కడ గ్రాఫ్ వేసాం. ఆ గ్రాఫ్ వేసేదే మొత్తం కథ ఉంటుంది. సో అది హోల్గా జరిగేది సినారీ. ఇప్పుడు మన రాంబాబు చేసే పేపర్ ఏం చేసామంటే
సేజ్ సొల్యూషన్ కాదు కదా, మనం ప్రాజెక్ట్లో రాసిన థియరీ ఏంటంటే బ్రాంచ్ డీకే రాస్టర్ థియరీ ఆఫ్ గ్రావిటీ. అందులో ఆల్రెడీ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్స్ ఆల్రెడీ నేర్చారు. ఇప్పుడు పేపర్ రాయలేదు, ఆయన చేస్తున్నాడు, నేను బ్రాంచ్ డీకే రాస్టర్ థియరీ ఆఫ్ గ్రావిటీ, అందులో ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా రాయాలో ఆల్రెడీ చూసాడు. ఇప్పుడు ఎల్ఆర్ఎస్ బైకే టైప్ 1కి బ్రాంచ్ డీకే రాస్టర్ థియరీ గ్రావిటీ యూజ్ చేసి ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్స్ రాయమన్నాం. ఇక్కడ డార్క్ ఎనర్జీ ఏది వాడతాం అనేది ఇప్పుడు వన్స్ ఈ రెండు కాంబినేషన్లో రాసాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి డార్క్ ఎనర్జీలు ఎన్ని అని చెప్పాను, ఒక 20 10 ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు 10 పేపర్లు ఒకేసారి రాసేయచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా ఎవడో దీన్ని బ్రాంచ్ డీకే రాస్టర్ థియరీ గ్రావిటీని ఎవడో ముట్టుకున్నాడు తప్పు రాసేసాడు ఫీల్డ్కి. ఇప్పుడు 2 రాశాడు కదా, ఇప్పుడు ఇందులో 10 డార్క్ ఎనర్జీలు పెడితే 10 పేపర్లు వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఒకేసారి 10 పేపర్లు చేయొచ్చు, అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎల్ఆర్ఎస్ బైకి టైప్ 2 ప్లేస్లో 1 ప్లేస్లో 2 పెట్టండి, 2 పెడితే మళ్ళీ ఎన్ని పేపర్లు వస్తాయి 10. 3 పెట్టండి 10, 5 పెట్టండి 10, 6 పెట్టండి 10, 8 పెట్టండి 10, 9 పెట్టండి 10. 7 × 10 70 పేపర్లు వస్తాయి. నెక్స్ట్ కాంటోస్కి సాక్స్, దీని ప్లేస్లో కాంటోస్కి సాక్స్ పట్టండి 10 పేపర్లు వస్తాయి. అది క్యాచ్ చేయాలి అంతే కదా. అంతర్ముఖంగా మీరు చాలా ఓవరాల్ గా ఏమున్నాయి చెప్తారు అంతే, ఆ డీటెయిల్ గా చెప్పడానికి మీకు అక్కడ ఆ వర్డ్స్ అంతే. అది చేసుకుంటే ఇక 2 సార్లు నేను చెప్తుంటా వర్డ్స్ రిజిస్టర్ అవుతాయి. ఇప్పుడు అదే మీరు ఇప్పుడు ఇదంతా కథ అర్థం చేసుకోవాలంటే మినిమం ఒక 2 years పడుతుంది. దిస్ ఈజ్ నాకు ఇప్పుడు ఇది ఇంత క్లియర్గా అర్థం అవడానికి ఆల్మోస్ట్ నాకు 3-4 years పట్టిందిలేండి, కానీ అంటే ఇంత క్లారిటీగా అప్పటికే అర్థం కాలే. ఇట్ టేక్స్ మచ్ టైమ్. పేపర్స్ వచ్చాయి పెట్టేయడానికి పెట్టేచ్చు కదా, బట్ అది ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అనేది టైం పడుతుంది. ఫస్ట్ టైం మనం చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ రోజే మనకి పేపర్లో ఉన్న ప్రతిదీ తెలిసిపోవాలని అక్కర్లేదు. స్టేట్ యూనివర్సిటీలో ఉన్న మెథడాలజీ అది వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్. బట్ అదే మీరు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి వెళ్తే ఆడికి పేపర్లో ఉన్న ప్రతిదీ ఎందుకు ఏంటి అని తెలిస్తేనే కానీ ఆయన చేత పేపర్ రాయించాడు, రాయనివాడు. అందుకని ఆడి పిహెచ్డీ చేస్తే ఒక పేపర్ 1/2 పేపర్ వస్తాయి. కానీ స్టేట్ యూనివర్సిటీలో